that connection with people. That is how we get genuinely insight into what a story really means. I am Amina Hassan Gumi, news anchor here at Alu TV Nigeria. Stay tuned to our television and social media platforms where we'll be bringing you an update every day at exactly 8:30 p.m. Maza mata da yaranmu ku ci gaba da kallon Alu TV, tasha ce mai tunatarwa haɗi kuma da nishaɗantarwa. Ni ce taku Balkisu Abdulkarim da ke kawo muku shirin filin gaishe-gaishen yara. Shine ne da muka baiwa yara dama domin su gaida 'yan uwansu, masoyansu da abokan arziki. Maza mata da yaranmu ku ci gaba da kallon Alu TV, tasha ce mai tunatarwa haɗi kuma da nishaɗantarwa. Ta ku ce, ta mu ce, ta su ce, tasha mai. Idan kuna kallon labaran wasanni da wasu rahotanni na musamman da tashar Alu TV ke kawowa, to ni ne ke ɗaukowa da wasu masu ɗaukan kyamara. Sunana Dawudu Umar Yabo, ku ci gaba da kallon tashar Alu TV. These are exciting times for broadcasting in Africa. The National Broadcasting Commission is set to host the 14th Biennial Conference and Exhibition of African Broadcasters, Africast 2025 in Lagos, Nigeria. Participants will experience a week of world-class expositions showcasing the very best in creativity, innovation, and cutting-edge broadcasting technological advancement and trends in the global broadcast media ecosystem. Theme: Navigating the Digital Surge, Building a Resilient Africa Media Ecosystem for the Future. Date: Monday, October 20th to Friday, October 24th, 2025. Venue: Balmoral Convention Center, Sheraton, Ikeja, Lagos, Nigeria. Time: 9 a.m. to 5 p.m. daily. Visit www.africastexpo.com or email info@nbc.gov.ng. NBC, your right to quality broadcasting. Announcer, Management. In a move to enhance the education sector in the state, Senator Aliyu Magatakarda Wamako donates an edifice to the National Business for Technical Examination Board, NAPTEP. Sokoto State Government expresses dismay on the slow pace of Gwadabawa General Hospital, saying no time to waste towards providing quality healthcare delivery in the state. A very good evening and welcome to Alu TV News. Today is Saturday, the 18th October 2025, equivalent to 26th of Rabi'u Thani 1447, after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. In a bold and visionary commitment to education and skills development, a newly completed office complex built by Senator Aliyu Magatakarda Wamako was officially handed over to the National Business and Technical Examination Board, NAPTEP Sokoto office. The landmark ceremony, held at the premises of the newly launched office complex of the board, would serve as a boost to the educational sector, empowerment and national development,
education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa reports. Bismillahir Rahmanir Rahim. To the glory of Almighty Allah. It was a day of pride, of partnership and purpose as a newly completed NAPTED office complex was officially handed over by Senator and former Governor of Sokoto State. Speaking during the launch of the office complex, Senator Alu Tv, represented by State Minister for Works Barrister Bello Muhammad Goranyo, said the building is a bold investment in the future of technical education in the country. We are driven by a firm belief that education is not an expense. It is the best investment any government can make. Today, as a senator and chairman of the Senate Committee on Local and Foreign Debts, that passion has only grown stronger. Through my constituency projects, I will continue to build schools, provide scholarships, and support teachers. My establishment of Northwest University, Kalambaina, is another testament to my enduring belief that every young Nigerian deserves access to quality and functional education. Reflecting on his tenure as governor, the senator noted that education had always been his administration's top priority, from building and renovating schools to offering scholarships and strengthening tertiary education. In their respective speeches, former Secretary to the State Government, Alhaji Sabi Isa Gada, Deputy Speaker of Sokoto State House of Assembly, Kabiru Ibrahim Kori, and Executive Secretary, Sokoto State Arabic and Islamic Education Board, Alhaji Ahmad Baba Altini, all described Senator Wamoko's contributions to education as highly commendable. This is one out of so many projects that does and donate to various agencies. All of us who say that he support us. He will our children. Made a lot of donations. He has touched so many lives. He has sponsored thousands and thousands of students. Also speaking, the Registrar of NAPTED, Dr. Muhammad Aminu Muhammad, stated that the building represents more than just a physical expansion. It symbolizes growth, potential, and bright future for technical and vocational education in the country. Generation of NAPTED staff and the million of candidates who will leave touch with a beneficiary of your foresight and generosity. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, has expressed dismay over the slow pace of work on the ongoing total renovation of the General Hospital, Gwadabawa. He made the displeasure during an inspection visit to the renovation project at the General Hospital in Ilela and Gwadabawa local government areas. The report. Following his observations, the Commissioner directed engineers from the State Ministry of Works to provide the contractor with a detailed bill of quantity immediately, serving as a guide for the effective execution of the project. While inspecting various sections of the site, Dr. Abubakar commended the contractor for using standard materials and urged him to maintain the quality of work. The wall has been increased, and that has given a very good facelift of the hospital. The point of contention, the argument between the contractor and the engineers has been resolved. And I've directed he should be given the bill of quantity and strictest renovation based on the content of the bill of quantity. And at the General Hospital in Ilela, the Commissioner and his entourage also inspected different aspects of the renovation project under the supervision of engineers from the State Ministry of Works. Speaking after the inspection, Dr. Abubakar expressed satisfaction with the level and quality of work done so far. He, however, reminded all contractors handling the total renovation of 12 general hospitals across the state that the State Executive Council will not entertain any variation in project cost, urging them to expedite completion in line with the agreed terms. So far, we have inspected and we have seen the commencement of the work. We have seen
Completion has ongoing completely. Replacement of doors and windows is also ongoing. And we are now inspecting the houses, and we have seen the relative where they need replacement of ceilings are also ongoing. Doors and windows will also be replaced accordingly. In their separate remarks, the site engineers assured adequate supervision to ensure that the projects are executed according to specifications and contractual agreements. And God will continue to maintain that tempo and the quality maintained, inshallah. The commissioner was accompanied on the visit by the Special Advisor on Primary Healthcare Development Agency, Dr. Bello Muhammad Marnona, Permanent Secretary of the Ministry, Alhaji Ibrahim Halluru Dingyadi, and the Executive Director, Hospital Services Management Board, Dr. Bello Abubakar Attahiru, among other directors from the ministry. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Don't forget you're still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles. On YouTube channel at Alu TV, while on our Facebook page, you can watch us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs, or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Sokoto State Commissioner for Higher Education, Professor Isa Muhammad Meishanu, chaired an emergency meeting with the Vice Chancellors of Sokoto State University, SSU, and Shehu Shagari University of Education, SSUE, as well as representatives of the Academic Staff Union of Universities, ASU, to address the ongoing nationwide ASU strike. The gathering, held at the Ministry for Higher Education, highlighted the state government's concrete step under the Governor Ahmed Aliyu Sokoto to meet ASU's key demands. Speaking during the meeting, Professor Isa Muhammad Meishanu urged ASU to reciprocate the administration's goodwill by refraining from joining the national strike, stressing the government's commitment to staff welfare. In their separate speeches, the Vice Chancellor of Sokoto State University, Professor M.B. Yerima, and the Shehu Shagari University of Education, Professor Malemi Umar Tambuwal, commended the Ministry for convening the dialogue and thanked the state government for its sustained support of tertiary institutions. ASU leaders acknowledged partial progress but called for the settlement of the remaining third-party deductions and EAA arrears for the 2022-2023 and 2023-2024 academic sessions. The SSUE branch, currently on observation status, reported that second semester examinations are proceeding. Participants reaffirmed the need for continued collaboration to ensure the stability and growth of higher education in Sokoto State. The meeting was attended by Bello Sudengi, Permanent Secretary, Ministry for Higher Education, directors, as well as ASU chairmen and secretaries from both universities. The Sokoto State Project Monitoring and Verification Steering Committee has reassured of its determination towards ensuring all the contracts awarded by the state government are being executed according to the contractual agreement. Chairman of the committee, Ambassador Abubakar Shehu Wurno, gave the assurance when he led members of the committee on an inspection visit to some projects awarded by state government in the metropolis. Aminu Al-Husseini Amanawa report. The projects included a total renovation and remodeling of Women Development Center Sokoto, renovation and construction of some classes, commandant office, offices accommodation, libraries, laboratories, auditorium hall, NYSC lodge, commandant house, all in Giginya Army Barracks Sokoto, as well as remodeling of a 5 daily prayer mosques, an Islamic school belonging to Malam Bello Bukoki in Minanata area, and construction of Nawaruddin Juma'ak Mosque Hajia Halima.
While at the Women Development Center, the committee received and conducted a round by the Director of Planning, Research and Statistics of the Ministry for Women and Children Affairs, Abubakar Umar Naabu, and Site Engineer Bello Dandare. Speaking after inspecting the project, Ambassador Warno expressed satisfaction with the speed and quality of the work done so far and commended the contractor for the job well done and called on him to keep it up. So the job there is moving very well. There are also a very large multi-purpose, auditorium, a very large hall for women meeting. That hall, is a very big one, and the job there is honestly very fantastic. Ambassador Abubakar Wurno said that if completed, the center will benefit women in the state to have a befitting center for their day-to-day activities. While at Command Secondary School, the chairman also took time to inspect different sections of the work and gave a fast mark to the contractor for using standard materials in the execution of the work. So it has been given out by His Excellency for total and complete renovation. This committee today inspected the place, and they have witnessed tremendous development in that. At Makarantar Malam Bello Bukuki and the ongoing construction of Nawaruddin Jum'at Mox Haja Halima Estate, the committee called on the site engineer from the State Ministry of Works to carefully monitor the work for the desired results to be achieved. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. Well, thank you for that one, Aminu. And that ends the news, but before we go, the main points again. We reported to you that Senator Aliyu Magatakarda has donated an advice to the National Business for Technical Examination Board, NAPTEB, as part of effort to support education in the state. We also reported to you that the Sokoto state government has expressed dismay at the slow pace of Gwadabawa General Hospital, saying no time to waste towards providing quality healthcare delivery in the state. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you. A wani kokari na bunkasa bangaren ilimi a jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya bayar da tallafin rukunin ofisoshi da ya gina ga hukumar shirya jarabawar NAPTEB. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana rashin amincewarta da kuma rashin gamsuwarsa ta kan tsaikon da aka samu na aikin gyaran babbar asibitin da ke Gwadabawa. Ana mai bayyana cewar yanzu ba wani lokaci na batawa domin ganin an inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Asabar 18 ga watan Oktoba shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 26 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran.
a kokarin inganta sha'anin ilimi da fasahohin dogaro da kai a jihar Sokoto. An hannun ta ginin rukunin ofisoshi da sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya gina ga ofishin hukumar jarabawar NAPTEP a jihar Sokoto. An dai gudanar da taron bikin ne a harabar sababbin ofishin da aka kaddamar din, wanda ke hukumar, inda za a yi amfani da su wajen bunƙasa ɓangaren ilimi da kuma ƙarfafawa kazalika da ci gaban ƙasa baki ɗaya. Ga ƙarashin rahoton tare da wakilinmu a ɓangaren ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa. Bismillahirrahmanirrahim. To the glory of Almighty Allah. Ranar wacce ta kasance ta musamman domin ya haɗaka da ma miƙa aiki na musamman na ginin ofisoshi da sanata Aliyu Magatakardawa Mako kana tsohon gwamnan jihar Sokoto ya samarwa da hukumar, da ke magantawa yayin kaddamar da sababbin rukunin ofisoshin. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, wanda ya samu wakilcin ministan kasa ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Kuranyo, ya bayyana cewa wannan gini wata dama ce da za ta taimaka wajen bunƙasar da sha'anin ilimi musamman ma na kere-kere a ƙasar nan. Ne wanda ya saba da shi tun bai zama gwamna ba har ya zama gwamna, har yanzu da yake sanata bai bari ba, kullum cikin yake, ya taimaka ma 'yan makaranta lokacin da yana gwamna, kuma har bayan ya sauka gwamna ya ci sponsorin yara karatu cikin Najeriya da wajen Najeriya. Hasili ma har ya tashi jami'a ta ƙashin kanshi domin ganin cewa an cika gurabun da ake bukata domin ilimi na matasa. A cewar barista Bello Muhammad Kuranyo, sanata Aliyu Magatakardawa Mako a lokacin da yake gwamna, bangaren ilimi na daga cikin muhimman wurare da ya ba wa muhimmanci, musamman ta la'akari da irin yadda ya dinga gyaran makarantu, bayar da tallafin karatu da ma kokari na bunƙasar da sha'ani na ilimi mai zurfi a jihar ta Sokoto. A kalamansu daban-daban, tsohon sakataren gwamnatin jihar Alhaji Sabu Isa Gada da mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Kabiru Ibrahim Kore da ma sakataren zartaswar hukumar kula da harshen larabci da ilimin addini ta jihar Alhaji Ahmad Baba Altine sun bayyana kokarin sanata Aliyu Magatakardawa Mako musamman a bangaren ilimi a matsayin abin ayaba. Shi ma da ke magantawa shugaban hukumar kula da rubuta jarabawar NAPTEP na ƙasa Dr. Muhammad Aminu Muhammad ya bayyana cewa ginin wata kafa ce da zai taka rawa a hukumar musamman na bunƙasawa tare da fito da hanyoyin koyar da sana'o'i a tsakanin matasan ƙasar nan, inda mai jinjina ta musamman ga sanatan bisa ƙoƙarin tallafawa a wannan ɓangaren. Sai dai in ce Allah ya saka mishi da alheri. That is my simple term. Zabin da zan fara kenan, Allah ya saka mishi da alheri. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana rashin gamsuwarsa kan rashin gudun aikin gyaran babbar asibitin da ke Gwadabawa. Ya bayyana hakan ne a lokacin ziyarar duba ayyuka da ya kai wajen da ake gudanar da ayyukan gyaran manyan asibitocin ƙananan hukumomin Ilela da kuma Gwadabawa. Ga rahoton wakilin a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu. Biyo bayan duba ayyukan da aka yi, kwamishinan lafiya ya umarci injiniyoyin ma'aikatar ayyuka ta jiha da su gaggauta samarwa dan kwangila da cikakken takardar bayanan kudaden aikin domin sanin yadda gudanarwar aikin zai kasance yadda ya kamata. Yayin da yake duba sassa daban-daban na aikin, Dr. Faruk Umar Abubakar ya yaba wa ɗan kwangila bisa amfani da kayan aiki masu inganci, tare da jan hankalinsa da ya ci gaba da bin wannan tsari mai inganci. A asibitin Ilela kuwa, kwamishinan tare da tawagarsa sun duba ɓangarori daban-daban na aikin gyaran asibitin, tare da sa idon injiniyoyi daga ma'aikatar ayyuka ta jiha da ke kula da shi. Bayan kammala duba ayyukan, Dr. Abubakar ya bayyana gamsuwarsa da irin ci gaban da aka samu da kuma ingancin aikin da ake yi a halin yanzu. Sai dai ya tunatar da dukkan masu kwangilar da ke gudanar da aikin gyaran asibitoci guda 12 a faɗin jihar cewa majalisar zartarwa ta jiha ba za ta amince da ƙarin kuɗi a kan ayyukan ba, inda ya buƙaci su da su hanzarta kammala aikin bisa sharuɗan da aka amince da su. Hakika ayyukan da muka gani a ɗan kwangila ya fara ayyuka gwargwado bisa ga
kundin da aka tanada na wannan aiki, kuma mun gamsu da kayayyakin da ake sawa, amma dai su injiniyoyi na ma'aikatar ayyuka za su ci gaba da kulawa su tabbatar cewa duk aikin da za a yi daidai da abin da aka tsara cikin wannan kundin na ayyuka. A nasu jawaban, injiniyoyin da ke kula da ayyukan sun tabbatar da cewa za su tabbatar an gudanar da komai bisa ƙa'idoji da yarjejeniyar kwangila domin tabbatar da ingantaccen sakamako. Kwamishinan ya samu rakiyar mai baiwa gwamna shawara na musamman na hukumar samar da kiwon lafiya matakin farko, Dr. Bello Muhammad Barnona, babban sakataren ma'aikatar Alhaji Ibrahim Halliru Dingyadi, da daraktan zartarwa na hukumar kula da asibitoci Dr. Bello Abubakar Attahiru, tare da wasu manyan daraktoci daga ma'aikatar. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. To kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon shirye-shiryenmu da ma labaranmu waɗanda muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto Profesa Isa Muhammad Mai Shanu ya jagoranci taron gaggawa da shugaban jami'ar jihar Sokoto da takwaransa na jami'ar ilimi ta Shehu Shagari da kuma wakilan kungiyar malamai jami'o'i wato ASU reshen jihar Sokoto domin shawo kan matsalar yajin aikin gama gari na kungiyar malaman jami'o'i da ake ciki yanzu. An dai gudanar da taron ne a ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jihar Sokoto, inda aka bayyana irin kwararan matakan da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmad Aliyu Sokoto don biya ma ƙungiyar ASU ɗin buƙatunsu. Da yake jawabi a wajen taron, Farfesa Isa Muhammad Mai Shanu ya buƙaci ƙungiyar ASU ɗin da ta sakawa gwamnati da kyawawan ƙudurin da take da shi a kanta ta hanyar janyewa daga haɗakar yajin aikin da ake yi a ƙasar nan, tare da nanata irin ƙoƙarin gwamnati wajen kyautata jin daɗin ma'aikata da take yi. A jawabansu daban-daban dai shugaban jami'ar jihar Sokoto Profesa MB Yarima da takwaransa na jami'ar ilimi ta Shehu Shagari Profesa Malami Umar Tambuwal sun yaba wa ma'aikatar kan shirya wannan taron tattaunawar, tare da godewa gwamnatin jihar Sokoto kan irin gagarumin goyon bayan da take baiwa manyan makarantun nan gaba da sakandare a jihar Sokoto. Shugabannin kungiyar ASU dai sun yaba kan wannan ci gaba da aka samu, sai dai sun yi kira da a biya sauran ragowar haƙoƙansu na zangon shekarar 2022 da shekarar 2023 da kuma zangon shekarar 2023 da shekarar 2024. Rashin kungiyar na jihar Sokoto har wa yau suna kan duba lamarin, inda suka bayyana cewar ana ci gaba da rubuta jarabawar zangon karatu na biyu. Mahalarta taron dai sun bayyana buƙatar da akwai wajen tabbatar da haɗin gwiwa don ciyar da ilimi mai zurfi gaba a jihar ta Sokoto. Taron da ya samu halartar babban sakataren ma'aikatar ilimi mai zurfi Bello Sodangi da daraktoci, kazalika da shugabannin kungiyar ASU da kuma sakatarorin jami'o'in guda biyu. Kwamitin duba ayyuka da tantancewa na jihar Sokoto ya ƙara bayar da tabbacin ƙoƙarin da yake yi wajen tabbatar da ganin an gudanar da dukkanin kwangilolin ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar kan kari. Shugaban kwamitin wato ambasada Abubakar Shehu Gurnu shine ya bayar da wannan tabbacin lokacin da ya jagoranci membobin kwamitin yayin ziyarar wasu daga cikin ayyukan da gwamnati ta bayar a birnin Sokoto. Ga rahoton Aminu Al-Hussein Amana da zai sake dawowa ya karasa mana. Wuraren da kwamitin ya ziyarta dai sun haɗa da aikin sabunta cibiyar kula da lamuran mata ta jiha da kuma aikin samar da azuzuwa, ofisoshi da ɗakunan kwanan ɗalibai da na bincike-bincike da na karatu da ma na taro da ma na kwanan masu ƙasa hidima
dukkaninsu da ke a makarantar giginya da ke barikin soja da ke nan Sokoto. Sauran kuwa sun hada da gyaran masallacin sallolin nan guda 5 na Malam Bello mai bukoki da ke unguwar Minannata da kuma masallacin Juma'a na Nawaruddin da ke unguwar Hajji Halima Estate a nan birnin Sokoto. Lokacin ziyararsa a cibiyar bunƙasa lamuran cigaban mata ta jiha, wato daraktan tsare-tsare da ƙididdiga na ma'aikatar kula da lamuran mata ta jiha Abubakar Umar na Abu tare da injiniya Bello Danjare su ne suka zagaya da shugaban kwamitin da mambobinsa, inda jim kaɗan bayan kammala ziyarar kwamitin karkashin jagorancin ambasada Abubakar Wurno ya bayyana gamsuwa dangane da inganci da kuma yadda aikin ke tafiya. Ta tsohon santa cewa da take ta daɗe kwanan gaske, amma mai girma gwamna gaba hikima da dabara a gyara ta, saboda kusan kowane lokaci, kusan kowace shekara ko kuma kowane wata 6 mata daga jihohi suna zuwa domin a yi taro wanda ke ci gaban mata. Mai girma gwamna ce a gyara ta, kuma ita mata na da blocks kamar wajen kashi 3 zuwa kashi 4. A cewar ambasada Abubakar Wurno, idan har aka kammala aikin gyaran cibiyar, ba makawa za ta kasance fage na tafiyar da lamuran mata na yau da kullum. Yayin da yake ziyara a makarantar Command Secondary School kuwa, shugaban kwamitin ya ziyarci sassa da dama inda ya ba wa dan kwangilar da ke gudanar da wannan aikin. Sannan suna son su ci gaba da aiki, to dama gwamnati ta rige ta ba su wani bangare na abin da kamata a ba su su fara aiki, to kuma sun fara su yi nisa. Yanzu kuma suna neman mu diba mu tabbatar da abubuwan da suka yi, to kuma mun diba kwamiti ya diba ga ayyukan da suka yi suna da kyau, kuma an ba su wannan dama don su ci gaba da aiki. Haka kusan lamarin yake a makarantar Malam Bello Bukoki da ke unguwar Minannata da kuma masallacin Juma'a na Nawaruddin da ke unguwar Hajji Halima Estate, inda shugaban kwamitin ya buƙaci injiniyoyin da suka fito daga ma'aikatar ayyuka ta jiha da cewa su yi kokari na ganin cewa an gudanar da aiki mai inganci. Ƙashar rahoton kinan Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu TV. Iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da kuga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewa kokarin bunƙasa sha'anin ilimi a jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya bayar da rukunin ofisoshin da ya gina ga ofishin hukumar shirya jarabawar NAPTEP ta ƙasa da ke jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana rashin gamsuwarta kan rashin gudun aikin gyaran babbar asibitin da ke Gwadabawa, tana mai cewar bangaren inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto ba wasa kuma ba kama hannun yaro. To yanzu kan madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum. This Saturday evening. He was welcomed by top government officials, including the Secretary to the Government of the Federation,